ఏంటి మ్యారేజ్ అంత ట్రెడిషనల్ మ్యారేజ్ అండి లేకపోతే లవ్ మ్యారేజ్? నాదా ఐఎమ్ సింగిల్ అండి. నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోలే. దుర్మార్గం కదా ఇది. No, this is how I prefer it this way. Marriage is not an institution that works for me. I mean, I don't think it's ఎంచేతండి అంటే వాట్ ఈస్ ఫర్ పీపుల్ టు రియల్లీ నో అండ్ ఎమ్యులేట్ ఇది ఏంటి ఇలా జరిగింది, మీరందరూ మీ లైఫ్ ని బాగా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. పబ్లిక్ మంచి ఉంటే దానిలో తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఒక ఐడియాని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫిలాసఫీ మ్యారేజ్ చేసుకోకపోవడానికి? I wish there was a philosophy. I'm just very comfortable this way. You know, I am in a relationship. There's somebody that I love very much. బట్ పెళ్ళి అనేది అది నాకు ఏదో చాలా క్లాస్ట్రోఫోబిక్ గా అనిపిస్తుంది. నాకు ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హావ్ డిజైన్ మై ఓన్ లైఫ్ ఇన్ అ స్లైట్లీ ఆల్టర్నేటివ్ వే. ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ దట్ ట్రెడిషనల్ రూట్. I'm not averse to it, nor do I say that it might never happen. Never say no to anything అని అంటారు కదా. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే పెళ్ళి చేయాలి అని నాకు అనిపించలేదు. మేబీ ఐ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ వెరీ యంగ్ అండ్ ఇంకా టైం ఉందిలే, ఇంకా తొందర ఏముంది. ఇంట్లో ఊరుకుంటున్నారా మదర్ ఫాదర్? నువ్వు ఉద్యోగం మేము చెప్పినట్టు చదువుకోలేదు, మేము చెప్పినట్టు ఉద్యోగం చేయలేదు, మేము చెప్పినట్టు పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని పేక పట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఇంకా వదిలేసారండి, ఇంకా గివ్ అప్ అయిపోయారు వాళ్ళు. దే కాంట్ కంట్రోల్ మీ అని. కొన్నాళ్ళు గొడవలు అయి ఉంటాయి. నాట్ రియలీ, దే ఆర్ నాట్ వెరీ ట్రెడిషనల్ పేరెంట్స్ అండి. దే హావ్ బీన్ వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ వెరీ లిబరల్ విత్ మీ. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, ఓకే వీడికి సెట్ కాదు అంటే, వీడికి ఇష్టం లేదేమో, పెళ్లి చేయడం అని ఇష్టం లేదేమో. అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ for the person that I am, who likes to make my own decisions or who likes to be in charge of my own destiny, it's hard for me to take on the additional responsibility of somebody else, you know. It's not like that I have not had relationships, or I have, and I'm currently have a wonderful relationship with someone that I admire, and we both don't want to get married. We are happy keeping it this way. Being a boyfriend and a girlfriend is much better than being a husband or a wife. I just think it makes life more interesting and it's more fun. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే లవ్ పోతుందనా? అనుకుంటా. And when you are locked in a responsibility, cage of responsibility, it seems like too stressful అండి మనకి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మనకున్న ఉద్యోగంతో, మనకున్న ప్రాజెక్ట్స్ తో, it's so uncertain, and I feel like it would seem very tricky to also keep a marriage very stable through a very unstable profession. So I think నా వైరింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఉండే కాదు. ఎలా మన while we are navigating through our career and we are so it just didn't seem like a natural progression for me. But luckily I found somebody who also likes this kind of a setup, and it's a simpler life. You can plan holidays together, or you can plan weekends together, and life is I find this kind of stability better for my emotional and mental అంటే మీరు అనుకోవడం ఓ పద్ధతి అనుకోండి, బట్ ఆవిడ కూడా మీకు కోయిన్సైడ్ అవడం, అది లక్కీ. ఎవరైనా కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని మొదలు పెడతారు కదా. ఆవిడకి నిజంగా kudos to her కదా. Luckily I found someone she is also into the film industry అండి? లేదండి, absolutely nothing to do with the film industry. Outsider. It's always better, otherwise what will you talk about? రోజు అదే మాట్లాడుకోవాలి. ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యావ్ somebody in your life who has nothing to do with your from profession. A different sphere, from a different space. Yes. I feel like it's always better. I mean, for me it is better. మిమ్మల్ని మీరు డిఫైన్ చేసుకోమంటే ఏం చెప్తారు సార్? మిమ్మల్ని మీరు నిర్వచించండి, మీ గురించి మీరు చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు? I think whenever ఈ ఇంటర్వ్యూస్ లో చూస్తుంటానండి పర్సనాలిటీస్ ఇలాంటి మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్ ముత్యాలు, పోయిటరీ ఏదో చెప్తుంటారు, అండ్ నా దగ్గర ఏం ఉండదు అలాంటిది. బట్ ఐ స్టిల్ ట్రై టు సే సంథింగ్ ప్రొఫౌండ్. Like I feel like I've always felt like life is like an adventure. I'm always seeking for something. I'm seeking for a new experience. I'm seeking to dive into something that I'm very passionate about. When my projects and my stories are designed around, shall we do this if it's different, or let's do this because it's different. Let's dive into something because
it'll enrich your life, and so I'm always somebody who's a seeker, who's a wanderer, but also somebody who ante wanderer in the sense that my heart and my mind is always kind of traveling in different sort of directions, looking at stories or looking at new experiences. But I'm also somebody who's very content, staying at home. I'm also, so I don't know how to, I wish I had a very profound, I'm somebody who's constantly learning about life, and I feel like I'm fundamentally, like you never stop learning in the film industry. You're constantly learning, kada. I think life and its experiences also are like that. I kind of embrace my life with a lot of positivity. I think there is this just only one moment that you have here to make something of your life and do something creative and original and positive, and I kind of wake up every day with that motive and that intent. ఓకే, ఇవాళ మనం ఏది బతుకుతామో అదే గొప్పది, ఏం చేస్తామో అదే గొప్పది, ఈ క్షణం గొప్పది. ఈ క్షణం, I live in the moment, and I don't make plans like for over 2 years. Atla ఏం చేయను, లాంగ్ but ప్రాజెక్ట్స్. I don't, not so long term, but నాకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది, సరే ఈ నెక్స్ట్ 6-8 1 year లో మనం ఇవి చేస్తే బాగుంటుంది. డెఫినెట్లీ I always think, like, if I look back at the year, what have we done? What have I done? Where I was able to achieve something, create something, build something. It could be in anything, and not just my profession, but it could also be in my personal life. Yeah. Personal life. Yeah. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ గా సార్, మనం మీరు రిలేషన్షిప్ అన్నారు, బట్ లైఫ్ లో మనకి ఒక తోడు, ఒక గైడెన్స్, మనం చేసే పని డిస్కషన్, ఇది ఓకేనా, ఇలా ఓకేనా, మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అని మనం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎవరో ఒకరితో డిస్కస్ చేస్తాం. మన ఫ్రెండ్ తోనో, మన వెల్ విషర్ తోనో, ఎవరో ఒకరితో ఇలా చేద్దాం, వాళ్ళేనో అడుగుతారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏంటని అడుగుతారు. అలాంటప్పుడు మనకు ఒక పర్సనల్ గా ఉండే ఒక వ్యక్తి మనకు చాలా అవసరం కదండి. ఉంది, అవసరం, చాలా అవసరం కదా. పైగా మీ కెరీర్స్ లో ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫీసర్ కక్కల, రైట్, గుమస్తా కక్కల, రైట్, రైల్వేలో ఉద్యోగి, టికెట్ కలెక్టర్ కక్కల, రైట్. బట్ ఇది ఎలాగా ఎవ్రీ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లైఫ్. రైట్. మనం ఉదయాన్ని చాలా బాగుంది అనుకున్నది మన్నాడు ఉదయం మారిపోతుంది. అసలు వరస్ట్రా బాబు అనుకున్నది మన్నాడు ఏంటో అసలు సుప్రీం లెవెల్లో కనిపిస్తుంది. మరి దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్, మీరు అంత సింగిల్ హ్యాండెడ్ డ్రైవింగ్ ఏనా? లేదు, అంటే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.